Chapiter 1 la Messie en place, la première matin d'ordoni es habited Sir Windermere Hall, majestueus demura péché Sir Yun daus colline dominant, less o commis du lac, bene done silence strange, Yun fine broom enveloped less terraces du jardin, es enruined, order des ifs, centenaires commet des doigs phantomatiques, tandis quae less premiers rayons du solo, penant, apersa la brume, dispersant de paus faso ser elele de gravia, honoret pourquoi quasi était une matinée ideo pour une promenade tranquille ou pour n'y rien faire du tout mais sous cette apparente sérénité, une tension palpable regnate, telle la vibration imperceptible qui précède le glace, et à l'intérieur, le grand hall de Windermere Hall vibrate d'une agitation discrète, annonciatrice de l'arrivée d'invités, de marques, lesmes, l'embrasses, de chaînes tournées, de portraits, journeys, d'enquêtes, et l'air saveur, semblant si pencha pour écouter, leurs yeux pince reflétant la faible lumière du matin. Le parfum du bois serait si mérite, et l'arôme persistant du café et des toasts. Si dernier n'y parvenant, tout of what passe, a masque less odieuse plus humaines, une anticipation nerveuse, de la fierté et une pointe de jalousie, et même y vired Bellingham, la maîtresse de Windermere Hall, es offrait avec la précision d'un automate, femme aux gods raffinés, ses doigs fins lissant sans cesse les plies d'une nappe and intel ou arrangé in les fleurs du matin avec une exactitude quasi-chirurgicale, vue depuis 6 hands. Elle conservait une élégance fine qui imposait et l'attention sans pour autant susciter la familiarité. Le petit déjeuner s'y servi en eaux précises, répétées au personnel réuni, d'une voix légère mais insistante, et j'y suis certain qu'il n'y aura aucun retard si matin. Les invités étaient arrivés le veille au soir, chacun convié sous prétexte d'assister au festival de musique de chambre de Windermere, un rassemblement annuel de connaisseurs, d'interprètes et de mécènes. Cette année, cependant, une figure en particulier avait déjà fait couler beaucoup d'incret. Lionel Marchand, le chef d'orchestre de renommée mondiale, récemment retraité, mais dont l'influence restait aussi vive que sa baguette. Des rumeurs laissaient entendre un scandale, un tempérament orageux, un divorce houleux et des soupçons de liens financiers avec plusieurs membres de l'orchestre qu'il avait autrefois dirigé. La réunion matinale au salon révéla les invités prolongés dans des conversations discrètes. Chacun observait attentivement par M.M. Bellingham depuis son fortuit dangle. Il voyait avec Geraldine Morton, soprano à la renommée modeste, dont le regard vif et calculateur laissait deviner des ambitions dépassant le simple art, à ses côtés, le violent soliste aux larges épaules, Thomas Hargreaves, semblait presque mal à l'aise, comme si l'atmosphère solennelle de Windermere Hall avait perturbé au-delà des simples convenances. Et puis il voyait avec Edward Forsyth, compositeur au talent modeste mais au charme indéniable, qui s'y penchait légèrement vers les dames, murmurant des compliments avec l'essence d'un homme habité aux mondanités. Pourtant, si était la silhouette de Lionel Marchand qui dominait la pièce sans dire un mot, grand impeccablement vêtu, et affichant une attitude oscillante entre affabilité et une irritabilité à peine contenue. Il scrutait ses convives comme un joueur de checks examine son échiquier. Son regard, perçant et pénétrant, semblait percer le brouillard des conversations polies et des les subtilités cachées derrière les sourires et les hochements de tête. Même à cet instant, tandis qu'il sirotait son café, son regard s'attardait sur un détail infime, le léger tremblement de la main de Geraldine Morton qui attrapait sa tasse, un tremblement qui pouvait trahir l'excitation,
la nervosité, ou peut-être une intention cachée. Dans si microcosme meticulousement agencé fit son entrée le docteur John Hastings, ami et chroniqueur de Monsieur Hercule Poirot. Hastings, en d'une curiosité bien volonté mais la perception quelque peu limitée, avait été invité avant tout pour sa convivialité et pour faciliter des conversations courtoises. Il s'arrêta prise de la porte, observant la scène évégan léger sourire. Violet, vous avez tauges le don de donner à la place ordinaire des allures de réunion de tête, dit-il chaleureusement, sans aucune malice. Et Mimi Bellingham répondit par un sourire crispé. Le docteur Hastings, il faut maintenir des standards. N.S.C. passe. Windermere Hall accueillit de nombreux visiteurs de marque, mais il faut pas que la familiarité engendre le mépris ni le chaos. Hastings laissa échapper un petit rire et s'avança dans la pièce. Et le chef d'orchestre, Lionel Marchand, eut tauges aussi intimidant. Geraldine Morton intervint, la voix empreinte d'un amusement à peine dissimulé. A formidable est un by fable mot. Hastings, il est praises. La perfection incarnée, mais susceptible de si briser moi, de faux pas, il faut l'admirer, cependant, si homme captive et l'attention sans effort. Thomas Hargreaves grove en signe d'approbation, de l'attention, oui, et de la crainte. Si G. puis me permettre, j'ai déjà joué sous ses ordres, et croyez-moi, la frontière entre l'admiration et la terreur est ténue. Hastings rit, mais un léger malaise persistait. Il avait entendu parler du tempérament légendaire de Marchand, mais en était témoin en personne. Dans l'intimité confinée de Windermere Hall était une toute autre affaire. La tension était presque palpable, comme l'accord d'un arc de violon tendu à s'y rompre. Dehors, la brume s'y dissipa peu à peu, dévoilant les jardins impeccablement entretenus du domaine, le lac scintillant sous les premiers rayons du soleil et une fine volute de fumée s'échappant de la cheminée de la cuisine, signe d'une activité domestique intense. Pourtant, cette sérénité était trompeuse. Derrière ces esmeurs, des conflits latents couvaient déjà, rivalités inavouées, vieilles rancunes et ambitions dissimulées sous un vernis de politesse. Chaque regard, chaque sourire, chaque parole passée avait son importance, sous le vernis des bonnes manières. Les motivations s'entremêlant avec autant de finesse que les sinueuses des jardins. C'est dans cette atmosphère tendue qu'un petit incident, en apparence insignifiant, s'y produisit, passant presque inaperçu. Lionel Marchand prit sa serviette et s'arrêta. Ses doigues effleurant le bord d'une petite enveloppe passée sur son siège. Il haussa un sourcil, jeta un coup d'eau à l'ordre de lui, puis la glissa nonchalamment dans la poche de son manteau. Personne n'y remarqua le geste. Holmes Hastings, qui elle observa avec une légère curiosité et elle enregistra dans un coin de son mémoire. Non n'y s'y doubtait alors que cette enveloppe banale deviendrait plus tard une pièce maîtresse d'une énigme qui avait réduit à néant tous les plans minutieusement élaborés à Windermere Hall. Le petit déjeuner s'acheva sans incident du moins, sans incident perceptible pour un heure non averti. Les invités s'y dispersèrent pour s'y préparer aux activités de la journée. Une répétition dans la salle de musique, une visite guidée du domaine et, plus tard, le rassemblement tant attendu pour le concert du soir. Pourtant, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable et d'une question latente demeurée, qui d'entre eux serait miss à l'épreuve. Et de quelle manière? Dans les heures à venir, Hastings s'attarda un instant dans le hall.
observant Lionel Marchand qui si tenet prise du piano Hercule, says doigs effluent less touches, till wire quelp chose en Louis murmur Hastings, the quelp chose de transient, de praises et de dangereux puteta, il jetta uncooped o il ox ortes invités, notent leurs expressions, mittens impatience, daughters prudence, daughters encore in New Year's et presented less tensions, sus jacents qui, avant la tombée de la nuit, allant converger vers un événement singulier et dramatique. Ainsi instant phrases, dans the whole silence et bene de solil, un nombre passeur le parquet serré. Si était comme si la maison elle-même avait retenu son soufflet, et quelle part dans les recoins invisibles de Windermere Hall, les premiers fils d'une toil complexe si tissant. Hastings, ignorant quil assistait au prologue d'un drame poignant, si de regia d'un passe leger vers la bibliothèque, by en décidé wide trouver un journal, portant, une petite voix intérieure peut-être plus instinctive, que réfléchit lui murmurait que cette journée serait hors du commune, et de fait, dans la vie de ceux qui étaient réunis au Windermere Hall, le commis de cette matinée d'automne laissait déjà place à une tempête imminente, une tempête qui exigerait l'intelligence vive et la logique implacable de Hercule Poirot. Chapitre tout le crime à l'après-midi est égal dans un commis presque insoutenable, comme si Windermere Hall retenait son soufflet, attendant un signal invisible. Le soleil avait passé la brume persistante, projetant de longues ombres obliques sur les pelouses, et la salle de musique, une vaste pièce aux miroirs dorés et au parquet résonnait de la riche résonance d'une répétition de petits ensembles. Lionel Marchand dirigeait avec une précision presque impitoyable. Son baguette fendant, elle comme un scalpel de chirurgien, chaque mouvement exact, chaque geste délibéré, portant, sous le vernis d'une exécution disciplinée, de subtiles fiches commençant apparaître. Geraldine Morton, dont la voix de soprano dominait les cordes, hésita un instant lorsque son regard croisa celui de Marchand, et elle ressentit un bref frisson de peur involontaire. Thomas Hargreaves, le violent céleste, jouait avec une intensité tendue qui trahissait son anxiété, tandis qu'Edward Forsyth para, essayait commis en apparence, mais on entendait le tapotement nerveux de ses doigts sur le bord du piano, un rythme silencieux d'impatience. Même ami Bellingham, assis au fond de la salle, dégageait une tension polie, listened ses gants à plusieurs reprises et jettant des coups d'eau el horloge avec un mélange de curiosité et de malaise. C'est le docteur Hastings qui remarqua la première si détail étrange. Une légère lueur de malaise dans le regard de Marchand à chaque passage d'un morceau de musique. Hastings, Tauger's observateur, si pencha vers le groupe et murmura, étrange il semble peut obéir, mais par quoi, si en est qu'une répétition. Après tout, la réponse, Hastings allait bientôt le découvrir, était bien plus sinistre qu'une simple tension musicale. À quatre heures, la répétition s'acheva. Les instructions de Marchand avaient été brèves, incisives, presque impérieuses, et les invités s'y disperseront dans le salon ou sur la terrasse du jardin, murmurant des remarques polies qui masquaient à la fois admiration et soulagement. Lionel Marchand et Satada, examinant les partitions avec une attention méticuleuse, les levers pensées, tandis qu'il rangeait les fils dans son porte-partitions en cure, il s'arrêta, remarquant un léger décalage dans la pile. Son expression s'assombrit imperceptiblement, et il murmura un mot presque inaudible. C'est précisément à ce moment qu'un cri déchira le silence.
un heralment aigu et person res honor depuis, the bibliothèque sans si saudain et classant quetus, les invités, presents, dans the salle de musique si fydrant, the visage de M.M.E. Bellingham si décomposa, et même marchand si retourna brusquement, Albion saw baguette dans son main, Hastings fat la première réagir, il si précipite vers la bibliothèque, elle echo du cry résonnant encore dans sa tête. Derrière lui arrivèrent Geraldine Morton, Thomas Hargreaves et Edward Forsyth, dont la tension palpable était désormais exacerbée par la peur. Les grandes portes de la bibliothèque étaient entr'ouvertes et, tandis que Hastings les passait, il trébucha un instant, pris au dépourvu par le spectacle qui s'offrait à lui. Lionel Marchand gisait étendu sur le tapis oriental, les yeux écarquillés, mêlant choquet douleur. Une fine ligne sombre traçait une marque violente sur son cou, et l'origine de la petite mais indubitable flaque de sang qui s'y formait sous lui. Sa baguette, symbole de son maîtrise absolue, gisait à quelques pas presqu'oublié. Le P6 had une légère odeur d'amens, une subtile et amère odeur qui laissait présager quelque chose de plus grave qu'un simple accident. M.M.E. Bellingham, désormais aux côtés de Hastings, had les mains crispées sur sa gorge comme pour reprendre son soufflet. Mon Dieu, Lionel, que est-il passé? Murmura-t-il, la voix tremblante d'horreur. Hastings essayed la prise de Marchand, cherchant instinctivement unseen de by. Il en avait aucun. Le grand chef d'orchestre, dont la présence avait dominé Windermere Hall depuis son réveil, était indubitablement définitivement mort. Un silence s'installa, sûrement troublé par le doux bruissement des fioles à l'extérieur, par les fenêtres ouvertes. Puis, la voix brisée, Geraldine Morton demanda, qui a pu, comment quelqu'un est-il pu? Hastings secoua la tête, son esprit médical peinant à comprendre ce qu'il voyait. Cela semble violent, et délibéré. Dit-il avec prudence, observant les signes subtils qui entourèrent, les faibles traces de la dans le déplacement d'une petite chaise, les levasseurs ringués qui avaient été déringués, et surtout, et l'odeur particulière qui évoquait un empoisonnement, si for Edward Forsyth qui prit la parole in suite, d'une voix comme mais tendue, et du poison, dites-vous, mais comment? Il irritate sur l'essai, si en est tout simplement pas possible, sa phrase s'éteignit, et l'implication étant claire. Quelqu'un, à Windermere Hall avait été Lionel Marchand, et pire encore, si quelqu'un était presque certainement parmi eux, les mains de M.M.E. Bellingham tremblaient tandis qu'elle désignait les portes de la bibliothèque. News Devons appela les autorités immédiatement. La police savoir est pressée lorsqu'elle jetait un coup d'eau à chacun des invités. La peur était palpable, certes, mais aussi une question latente. Le meurtrier pourrait-il être l'un des leurs? Hastings, conscient de la gravité de la situation, prit une profonde inspiration. Avant quiconque n'y bouge, dit-il fermement, News Devons nous assure que rien n'y soit déringé. Cette pièce est désormais une scène de crime, chaque objet put receler un indice. News Devons attendent à l'arrivée des autorités. Puis, presque imperceptiblement, une petite enveloppe argentée glissa de la porte du manteau de Lionel Marchand sur le tapis, et s'arrêtant prise de son main tendue. Hastings, qui avait observé Marchand avec une attention inhabituelle si matin-là, s'y pencha pour la ramasser. Il hésita une fraction de seconde avant de l'ouvrir, révélant une simple feuille de papier portant un court message manuscrit, le spectacle s'y termine si soir, une seule fausse note, une note mal placée,
et tout le monde en père le prix. Hastings France les sauces, son expression était énigmatique, inquiétante, et tout à fait conforme au caractère d'un homme aussi méticuleux et théâtral que marchand. Pourtant, dans le contexte de son mort, elle prenait désormais une signification glissante. Les autres invités commenceront à s'y rassembler prise de l'entrée de la bibliothèque, le visage pâle, la voix basse, leurs regards traversant un enchevêtrement complexe d'émotions, pour culpabilité et suspicion, à des degrés divers. Le corps massif de Thomas Hargreaves tremble légèrement, comme s'il était seul à point de s'effondrer. Le visage habituellement impassible de Geraldine Morton laissait transparaître une lueur de panique, tandis qu'Edward Forsyth conservait son calme apparent. By un que ses mains faisant désormais crispées le long de son corps, la voix de Emily Bellingham tremblait lorsqu'elle s'adressa à eux tous. Nous n'y pouvons pas quitter la maison. Il faut appeler la police immédiatement. Personne n'y doit sortir de sa chambre avant le réveil. Mon Dieu, quelle tragédie! Comment cela est-il pu arriver sous mon toit? Hastings, Talges pragmatique, mais visiblement ébranlé. Acquisa, oui, Violet, vous avez raison. En attendant, nous devons observer chaque détail compté. Le meurtre est ici parmi nous, et chaque geste, chaque mot, chaque hésitation peut être la clé. Et elle s'abattit sur la piste comme un pays bruyant. Elle même qu'elle en des leurs hommes, collègues et maisons des arts et commis un meurtre dans le sanctuaire de Windermere Hall était presque insoutenable. Pourtant, les preuves étaient irréfutables. Lionel Marchand était mort, et les circonstances de son mort en étaient ni accidentelles ni naturelles. Les pensées de Hastings revinrent à l'enveloppe argentée. Celui qui avait écrit si mort connaissait bien Marchand, comprenait son obsession de la perfection et son besoin de contrôle. Était-ce un avertissement qu'il avait déjà reçu, ou, plus inquiétant encore, avait-il été piégé de force dans un piège mortel conçu pour exploiter son nature profonde, tandis que les ombres s'allongeaient dans la bibliothèque et que les premières signes du soir s'y répandaient sur les parquets serrés. Un sentiment d'apprehension s'empara de Windermere Hall. Dehors, les jardins baignant dans la lumière déclinante, le lac paisible reflétant les teintes embrasées du ciel d'automne, mais à l'intérieur d'Esmas, le commis du matin avait volé en éclats, remplacé par une appréhension palpable quand elle n'osait exprimer à voix haute. C'est à ce moment précis qu'un taxi s'arrêta dans l'allée de Gravier, annonçant l'arrivée imminente de la police locale. Aussitôt, à l'esprit de Hastings, Talges analytique mais de plus en plus troublé, s'y tourna vers une conclusion inévitable. L'enquête n'y serait pas simple. Le meurtrier était rusé, précis et infiltré parmi eux. Et un seul homme Hercule Poirot pouvait espérer démêler les chevaux de mensonges soigneusement de avant que d'autres voix n'y soient en danger. Chapitre 3 est arrivé en cette fin d'après-midi. Le ciel de Windermere Hall avait pris les teintes métalliques du début de l'automne. Un vent vif bruissait dans le cime des arbres, apportant avec lui un Freud qui semblait insinuer jusqu'aux os de ceux qui s'y trouvaient encore dans le vaste domaine. La bibliothèque, théâtre de la mort soudaine et violente de Lionel Marchand, avait été bouclée du mieux que Emily Bellingham et Hastings avaient pu en faire, en attendant l'arrivée des autorités. Pourtant, même derrière des portes closes, l'atmosphère restait chargée, une corde tendue vibrant de peur, de suspicion et des fables frémissements de secrets infouis. C'est précisément à ce moment tendu que l'arrivée de Hercule Poirot fut annoncée.
La silhouette menu et soigné du détective belge apparaît le suivant. D'un pas léger mais d'une précision indéniable. Il portait un manteau sombre et cintré, et un chapeau mêlant parfaitement aligné sur sa tête. Son moustache serait d'une symétrie parfaite, et ses yeux noirs persons, si souvent qualifiés d'incroyables, par ceux qui avaient cressé scrutin la scène avec une compréhension immédiate. Chaque mouvement, chaque expression, chaque regard des invités était catalogué, analysé et classé dans les petites cellules grises qui constituaient les véritables moteurs de son intellect. Ah, mon Dieu! S'exclama Poirot avec son geste habituel. Quel génie tragique ainsi passe, et pourtant il voyait tant à faire, tant. News ni devons pas nous laisser gagner par le désespoir. Du commis ainsi passe, du commis et de l'ordre. Hastings, qui s'y tenait à proximité, ressentit un soulagement immense. La présence de Poirot lui apportait une certaine assurance, un point d'ancrage au milieu de la tempête d'incertitude et de peur. Et Poirot, dit-il chaleureusement, je suis ravi que vous soyez là. Vous devez voir, il s'interrompit, dégoûtant difficilement. Et la scène, le chef d'orchestre, il y est mort. Et l'expression de Poirot n'y change pas. Si en est un léger plissement des yeux. Et oui, Hastings, j'ai pris connaissance des détails dans votre message, mais j'y préfère voir de mes propres yeux. Allons examiner la bibliothèque. Ainsi passe. Les détails parlent d'humans. Le détective avancé te passe lens et phrases. Scrutin chaque objet, chaque ombre, chaque irrégularité, même la place infime de la pièce, la chaise renversée, la légère tache sur le parquet serré, la petite enveloppe qui avait glissé de la poche du manteau de marchand cela s'enregistre instantanément dans l'esprit méticuleux de Poirot. Il n'y parlait pas, hormis quelques murmures occasionnels. Une série de phrases courtes et précises en français. Hastings suivait de prise, remarquant les subtiles différences entre l'approche de Poirot et la sienne. Alors que Hastings essayait d'abord les guidé par son instinct et ses émotions, le regard de Poirot scrutait la pièce avec une précision chirurgicale. Remarques, murmure enfin Poirot. La position du corps très intéressante, il a été frappé, certes, mais il voyait autre chose, quelque chose dans l'agencement de la pièce. Ainsi passe un message, subtil, peut-être involontaire, à les mains de Poirot, gantés de cuir souple, cassant les contours du bureau et du tapis, et il s'arrêta un instant pour soulever l'enveloppe. Ah, une lettre, on voit la représentation si terne en si soir, une seule fausse note, une note égarée, et tardement en perdre le prix. Oui, Hastings, très dramatique, très théâtral, mais il voyait Tauges plus que ça, et Mme Bellingham, qui s'y tenait non loin de là, s'y tordait les mains. Monsieur Poirot, vous devez découvrir qui a pu faire une chose pareille. La police, oui, bien sûr, mais oh mon Dieu, comment cela est-il pu arriver chez moi? Poirot lui fit un bref signe de tête poli. Madame, là pour obscurcir le jugement. Il faut garder son commis, observer, analyser, bien tout. La vérité éclatera, non par la pure, mais par la logique. Chacun de ces gens, il désigne les invités de des secrets, des désirs, des motivations. Le crime n'est jamais accidental, ainsi passe, et dans une maison comme celle-ci, avec tant de personnes réunies dans un cercle restreint, le meurtrier s'y trouve presque certainement parmi vous.
the C.S. Mods, unmurmured apprehension Parker at le groupe, Geraldine Morton, le visage pale mise impassible, C. decolor legiment, Tandy's quet Thomas Hargreaves serrate less poings, unmuscled de Saint Macquire C. contractant, Ma'am Edward Forsyth, done commis apparent, jet on regard furtive furs le detective Trahisant, une point inquietude inhabitul, the regard de Poirot less Parkerat, remarquant less moinders indices quesul an observatura verti puvet daisler, t'observes Hastings, a murmuratiu, la direction due regard, le tension dans les mains, le leger hesitation avant de parler, si sont des indices, subtus, certes, mais indéniables si elon y prête attention, tout si raveled, and less gests at less expressions. C'est l'esprit humain, en est si passe, qui si traite, et on frappe brusquement à la porte, annonçant l'arrivée de l'agent de police local, l'inspecteur Markham, un homme grand et robuste, et l'heure direct, il entre d'un pas vif, scrutin la pièce avec le détachement professionnel de quelqu'un habité de telles situations macabres, et Monsieur Poirot, dit-il en saluant le détective d'un hochement de tête bref, n'est si d'intervenu. Je suppose que vous êtes déjà au courant de la situation. Poirot inclina la tête avec élégance. Mais oui, inspecteur, j'ai été informé, mais il faut voir de ses propres yeux, en si passe. Les détails parlent plus que le rapport as minutiae. Markham put habiter au sens dramatique de Poirot. Français légèrement les saucels mais laissa le détective poursuivre son examen. Très bien, nous avons sécurisé la chambre. Le corps est resté intact, comme demandé, et tous les invités ont été retrouvés. Mais je dois dire, Monsieur Poirot, qu'il est très inhabituel qu'un détective privé arrive aussi rapidement dans une affaire comme celle-ci. Poirot esquisse un sourire, un geste à la fois poli et impérieux. Inspecteur, dans ma profession, il faut anticiper. J'ai reçu un message du docteur Hastings, et il était prudent de venir immédiatement. Le temps, en si passe. Et si souvent l'ennemi de la vérité est ici. Chaque seconde put dissimuler ou révéler, et l'inspecteur laisse passer la remarque et reporte son attention sur les invités. Le présent, j'aurai besoin des déclarations de chacun d'entre vous. Veuillez rester commis et répondre honnêtement. Personne n'y doit quitter cette pièce avant que je n'y vous aie tous interrogés individuellement. Poirot acquise d'un signe de tête, et s'écartant légèrement pour laisser l'inspecteur accomplir ses formalités. Bien qu'il fût clair qu'il intendait observer bien au-delà du corps officiel. Oui, murmura-t-il à Hastings, et l'inspecteur ses méthodes, mais c'est dans l'observation des subtilités, des contradictions, des gestes presque imperceptibles, qu'il en trouve la vérité, et il s'y tourne alors vers Mimi Bellingham. Madame, vous êtes la maîtresse de maison, dites-moi, why est-il eu des querelles, des tensions ou des événements particuliers parmi vos invités qui pourraient éclairer l'esprit de celui qui commettrait un acte aussi odieux? Les yeux de Mimi Bellingham s'emplirent de larmes, mais elle parvint à répondre calmement. Monsieur Poirot, c'est ma maison. Je n'y voudrais certes pas insinuer que l'un de mes invités et mes amis soit capable d'une chose pérille. Pourtant de savoir tremble. Il y a eu des désaccords, oui, de petites disputes à propos de la musique, des arrangements, de broutels, mais rien de violent, rien de comparable à ça. Le regard de Poirot était persant inébranlable. Ja, mais c'est souvent dans les choses insignifiantes. Hastings,
que si sement les germes de la tragédie. Le moindre ressentiment, le plus infime offense, amplifiés par l'orgueil ou la plus manera mueta. Hastings, qui si tenait Elle, éclaire, sentit un frisson lui parcourir Elle chine. Il avait déjà vu Poirot élever païen sua, mais la gravité qui émanait du détective present n'y laissait aucun doute. L'enquête avait commencé, et chaque geste subtil, chaque murmure étouffé, serait scruté avec une précision impitoyable. Le détective s'y déplaçait discrètement parmi les invités, posant des questions brèves et précises, observant la direction des regards, la raideur des postures, la tension des mains, les moindres incohérences dans le discours. Chaque observation était consignée dans son esprit, conservé pour une réflexion ultérieure. Aux yeux du profane, il paraissait prescriptif. Pour ceux qui le comprenaient, il était une turbulente intelligence contenue dans une apparence d'une grande maîtrise. Alors que la lumière du début de soirée déclinait, projetant de longues ombres sur Windermere Hall, une certitude tranquille s'installa dans l'esprit de Hastings. La mort de Lionel Marchand n'était pas une tragédie fortuite. Elle était le fruit d'un calcul, d'une intention, et d'un esprit à la fois rusé et impitoyable, et une seule personne pouvait démêler les fils de cette énigme sombre et complexe. Hercule Poirot était réveillé. Chapitre pour les questions commençant le lendemain matin. Windermere Hall essayait sous une atmosphère pesante. Un fin givre recouvrait les haies, scintillant faiblement sous le soleil d'automne. Mais l'imputé du domaine n'y parvenait guère atténuer la verdure qui régnait à l'intérieur de la demeure. Dans le salon, les invités réunis étaient indécis, plus ou moins inquiets, leurs bonnes manières teintées de nervosité. Et Mamie Bellingham s'y déplaçait discrètement parmi eux, et s'efforçant de maintenir les convenances, by un que son visage, d'ordinaire si impassible, trahissait un léger tremblement. Hastings, quant à lui, peinait à dissimuler son angoisse. Il avait pu dormir, troublé non seulement par l'horreur de la mort de Lionel Marchand, mais aussi par la certitude que la mueterie s'y trouvait parmi eux, dissimulée sous les apparences polies des bonnes manières. Mon Dieu, murmurait-il, comment démêler un tel écheveau, qui a bien pu commettre un tel acte? Un Hercule Poirot, portant, n'y laissait rien paraître de son agitation. Assist by un droit dans son fortuit, les doigts quintés repliés sous son moustache serrée, son regard passé d'un invité à l'autre avec la précision d'un faucon. Chaque détail des événements de la veille était déjà gravé dans son mémoire. Elle enveloppe le message inquiétant, la chaise renversée et le léger parfum. Tamans qui flottait dans l'air un détail Hastings avait à peine remarqué, mais que Poirot, à présent, observait avec une intensité indéniable. Mes amis, commence Poirot de sa voix douce mais autoritaire, nous avons devant nous une affaire des plus intrigantes et tragiques. La mort de Monsieur Marchand n'est pas, je vous assure, le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une planification minutieuse, d'un acte délibéré et, surtout, d'un mobile humain. Et notre tâche, oui, notre tâche est de découvrir l'équilibre prévu ou l'excuse, possédant et l'intelligence, et l'opportunité et la raison de commettre un tel crime. Un frisson de tension parcourut l'atmosphère lorsque son regard s'y posa brièvement sur chacun. Geraldine Morton, le soprano, garda son coming, mais ses doigts passaient délicatement sur ses genoux, trahissant un léger tremblement. Thomas Hargreaves, le violent soliste, évitait soigneusement le regard perçant de Poirot, comme pour nier toute possibilité d'être observé.
less you Deadwood Forsyth see portrant an instant vers le fenêtre, by en quest an expression restat impassable, quanta mme Bellingham, less mains so ignisment joints, el paris et plus serene quel ni el était rement, san esprit esse forcen de maintenir el order au milieu du chaos, Poirot si lever, si dirigia avec grace vers le cabinet et essepuia legiment contre le manteau, and use Devon's proceder may the deetment, G vise vous demanda, a chacun de relator, avec précision, vos déplacements de puis hire matin jusqu'à la découverte du corps de monsieur Marchand, chaque détail, aussi insignifiant soit-il, pourrait s'avérer sentiu, chaque regard, chaque geste, chaque mot pourrait dissimuler une vérité ou un mensonge, et il commence par s'adresser à Mme Bellingham. Madame, vous étiez au salon pendant le petit déjeuner, dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de vos invités? Mme Bellingham prit une profonde inspiration. Inhabituel? Non, je suppose que non, pas de façon remarquable. Il y avait quelques petites tensions, que métages lors de ces réunions. Geraldine Morton semblait légèrement nerveuse, ses mains tremblant en versant, sans mais elle attribuait cela à l'excitation du festival de musique. M. Hargreaves il était commis, que métages, et Edward Forsyth charmant, poli mais rien d'inapproprié. G vous assure, a Poirot plus or less you, a oui rien d'inquiétant, portant, madame, un tremblement de la main put signifier, by en plus qu'une simple excitation, anxiété, culpabilité, pour si sont des signes subtils. Et n'est-ce pas, nous reviendrons sur ces détails sous peu. Poirot si tournant sous vers Geraldine Morton, qui adjustait le col de son manteau avec une certaine précaution. Mademoiselle, vous étiez présente lors de la répétition. Faites-moi part de vos observations. Monsieur Marchand s'est-il comporté comme à son habitude? La voix de Geraldine était assurée, quoique légèrement tremblante. Il était exigeant, comme métages. Peut-être à même place. Certains passages il essaya tarder. Ses yeux lançant des éclairs au moindre faux. Si était déstabilisant. Mais j'y pensais que si était simplement son nature. Il y est passionné de musique. Poirot inclina la tête. On sait que la passion passe aux extrêmes. N'est-ce pas, mais on sait aussi qu'un tempérament extrême peut créer des ennemis. Dites-moi, mademoiselle, avez-vous perçu la moindre querelle, la moindre discorde? Geraldine hésita, et il y eut des disputes. En quelque sorte, entre monsieur Marchand et monsieur Forsyth, au sujet d'un arrangement musical, et aussi quelques tensions avec monsieur Hargreaves, mais rien de grave. Laisse eu de Poirot pétlant intérêt. Ah, la tension, le conflit, voilà un terreau fertile pour les mobiles, très bien, êtes-vous, Thomas Hargreaves. La violence liste si tortille mal aise. G.J.I. répétait que mon ami elle avait demandé. G et I passent en fin. On a discuté de quelques points techniques. Oui, mais rien autre de la musique. Genie pourrais jamais il les interrompit, rougissant fortement sous le regard perçant de Poirot. Exactement, mon ami. Dit Poirot d'une voix et portant. Si rien put parfois dissimuler si qu'il y de place profonde. Nous allons approfondir cette question. Finalement, Poirot fit face à Edward Forsyth, qui esquisse un sourire poli, presque mécanique. Monsieur Forsyth, vos déplacements hire du petit déjeuner à la découverte du corps, à la voix de Forsyth était passée, peut-être même trop passée. J'ai été en répétition jusqu'à la fin, puis j'y suis brièvement retourné dans ma chambre pour m'y préparer au concert du soir.
G ni suis pas sorti de la maison, qu'avez-vous le boys? G suis resté dans ma chambre jusqu'ici que le docteur Hastings nous appelle à la bibliothèque. Poirot hypotheses doigs el encounter el order el observant attentivement det pendency temps. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel des conversations, des chuchotements, des regards qui semblent significatifs? For si facita, son regard si possent furtivement Sir Geraldine Morton, a non rien important, a Poirot esquisse en saurire presque imperceptible. Mais le rien important is dit parfois à l'essence même de l'importance. En est si passe, news verens by en, a Hastings, qui avait observé le silence, allens murmura à Poirot. C'est remarquable la façon dont il remarque les moindres détails, chaque mot, chaque hésitation. Il voit tout. A Poirot acquisa. A Hastings, il faut toujours prêter attention à l'esprit humain. Le corps raconte des histoires. Certes, mais l'esprit s'y trahit dans les mouvements les plus infimes, les plus fugaces. At present, news devons examiner non seulement les alibis, mais aussi les liens, les rivalités, les désirs. Le muette ni n'est jamais du néant. Il y est dissimé par les émotions humaines. And de mystique entre discrètement, annonçant que l'inspecteur Markham était prêt à commencer son interrogatoire officiel. Poirot leva la main. Ah, oui, que le procédure officiel commence. Mais souvenez-vous, Hastings, le police put observer, prendre des notes, voir interroger, mais elle n'y perçoit pas les subtilités. C'est notre domaine, en est si passe. Hastings acquisa, mais en frisson lui parcourait l'échine. Chaque détail de l'avait semblé soudain chargé d'une importance capitale. Le léger clignement d'un œil, le tremblement d'une main, le d'ordure d'amens qui flottait encore dans l'air de la bibliothèque. Chaque invité, de son manière, était à la fois témoin et coupable potentiel. Et le regard de Poirot semblait capable de percer les masques qu'ils portent. Poirot s'y tourna une dernière fois vers ses invités. Préparez-vous, répondez honnêtement. En homme des rien, en exagérez rien, chaque détail comptait. Et souvenez-vous de ceci. La nature humaine est la même pour tous. Orgueil, jalousie, pour ambition of war, or les germs de la tragédie. C'est dans l'interaction de ces forces que réside la vérité. Les invités échangent des regards inquiets, chacun calculant en silence, chacun interrogeant l'autre. La sérénité qui régnait à Windermere Hall avait disparu, remplacée par une tension palpable, empreinte de suspicion et de peur. Et tandis que Poirot s'apprêtait à interroger chaque invité individuellement, Hastings comprit que l'enquête n'y faisait que commencer. Même dans la dose où du solo matin, les une was du détective scintillant d'une promesse indicible. Le moindre détail pouvait révéler toute la vérité, et le meurtrier, sûr de son secret, était déjà pris au piège de l'intelligence toujours vigilante de Poirot. Ainsi commença l'interrogatoire minutieux qui allait démêler les alibis, exposa les contradictions et mettre au jour les motivations obscures dissimulées derrière des visages polis et des paroles courtoises. Chaque geste comptait, chaque hésitation était significative, et chaque mensonge, même subtil, les rapprochait un peu plus de la révélation qui les attendait au cœur de Windermere Hall. Chapitre 5. Les forces pistes le lendemain de la mort de Lionel Marchand. Windermere Hall semblait plongé dans un silence étrange, presque surnaturel. Le personnel et les invités circulèrent silencieusement dans les couloirs, chaque pas mesuré, chaque regard méfiant.
Mem la lumière du solo qui filtrate par les hautes fenêtres parasite hesitante, diffusée par une brume épaisse qui s'accrochait au domaine. La bibliothèque demeurait fermée, la rue du crime intacte, tandis qu'à l'intérieur, Hercule Poirot poursuivait son examen minutieux des lieux et des personnes qui s'y trouvaient. Malgré toute sa prudence, Poirot savait qu'il fallait parfois brûler les pistes. La nature humaine est vraiment simple. Les soupçons s'y portent souvent d'abord sur la mauvaise personne, détournant l'attention du véritable coupable. Ainsi, si maintenant, l'attention s'y porte naturellement et peut-être fatalement sur un individu dont le comportement, les actes et la réputation conjugués faisant de lui le suspect le plus évident. C.T. Harmate Thomas Hargreaves. La violence des stocks larges épaules dont les tics nerveux avaient déjà attiré l'attention de Poirot. Pour un observateur extérieur, le comportement de Hargreaves aurait pu paraître simplement timide ou maladroit socialement, mais sous le regard aiguisé de Poirot, il révélait des failles dans son anxiété, sa tension, voire sa culpabilité, même si le bien-fondé de ses sentiments restait à déterminer. Le premier indice soupçonnant Hargreaves était venu de Mamie Bellingham elle-même, dont la voix d'ordinaire s'y passait tremblait d'inquiétude. G n'y put pas l'expliquer. Confia-t-il à Poirot? Mais Thomas, il semblait enfin effrayé, ira, oui, mais il voyait quelque chose dans son comportement, quelque chose qui m'aperturbait. Si pourrait-il qu'il soit impliqué? Poirot plissa légèrement les yeux. Ses petites cellules grises s'activent déjà et analysent les possibilités. Oh, madame, dit-il doucement, la pour accompagner bien des choses, mais elle n'est pas une preuve. La main tremblante put signifier la culpabilité ou la terreur d'être soupçonné, whose devons observer plus attentivement, n'est-ce pas? Néanmoins, si soupçon suffit, alerta l'inspecteur Markham, qui consignait les dépositions avec la précision d'un officier méthodique. Hargreaves, dit-il, dois vous demander de justifier vos déplacements de Hiram, où étiez-vous entre le petit déjeuner et la découverte du corps de marchand? Hargreaves déglutit difficilement. Cependant, si soulevant nerveusement, j'étais en répétition, comme prévu, commença-t-il. Je suis resté dans la salle de musique jusqu'à la fin. Ensuite, je suis allé brièvement au jardin pour m'y changer les idées quelques minutes seulement. Le jour, puis je suis retourné dans ma chambre. Je n'y suis pas sorti de la maison. G et I, vous personne entre dans la bibliothèque avant la découverte du corps. Le regard de Poirot est implacable. Le parquerat. Le jardin, dites-vous, à quelle heure, with environ 3 heures et demie, répondit Hargreaves, la voix légèrement tremblante, passe place de 10 minutes. Peut-être 15. Poirot porte un doigt ganté ses lèvres. Oui, et pendant ces 15 minutes, personne n'y vous a observé. Aucun témoin, c'est bien ça. Hargreaves secoua la tête. Une nervosité palpable émanant de lui. Personne, monsieur, j'étais sûr. Je n'y comprends pas pourquoi vous me regardez ainsi. Mon ami, dit Poirot d'une voix douce, si n'est pas vous personnellement, n'est-ce pas? On regarde toutes les pieces sur l'échiquier avant de révéler la coupe. Même Hastings, qui s'y tenait tranquillement à l'écart, constata avec quelle facilité les soupçons s'étaient imparés de Hargreaves. Si était comme si la maison elle-même avait conspiré pour le faire paraître coupable. Son nervosité manifeste, ses regards furtifs, sa façon maladroite de répondre aux questions,
Qu'au l'instant, il semblait le suspect idéal, la solution la plus simple à un problème complexe. Pourtant, l'esprit de Poirot n'y s'y contentait jamais de l'évidence. Si le comportement de Hargreaves était suspect, il en était pas pour autant déterminant. Une observation subtile, une référence temporelle incohérente, un geste trop précis, une hésitation qui n'y trahissait pas la culpabilité révélait souvent la véritable logique qui s'y cachait derrière les apparences. Poirot avait déjà relevé plusieurs anomalies qu'il lui faudrait expliquer avant de pouvoir tirer une conclusion. Hastings s'y pencha vers Poirot tandis que l'interrogatoire s'y poursuivait. Il era si manifestement coupable, en est si passe. Tremblant, evasif, il a forcément fait ça. La moustache de Poirot frémit légèrement. Ah, mon cher Hastings, le monde regorge de tromperies habiles, observez attentivement. El homme ne vu ici peut-être simplement effrayé d'être soupçonné, tandis que le véritable coupable marche avec une assurance tranquille. La psychologie humaine est un instrument complexe. Les apparences sont rarement trompeuses. L'intuition de Poirot fait pas être confirmée par un indice en apparence anodin, mais pourtant révélateur. Dans le salon de musique où Marchand avait dirigé la répétition, le détective découvrit une légère trace de Bowser le parquet serré. Au premier abord, il n'y s'agissait que de la marque d'une chaussure, peut-être celle de Hargreaves. Cependant, l'angle, la profondeur et la direction de l'empreinte s'agréant d'une entrée précipitée depuis la bibliothèque plutôt qu'une simple promenade dans le jardin. De place, une seconde marque, discrète et partielle, menait vers le hall, comme si quelle quantité d'entrée puis revenue en prenant soin de d'éviter le passage principal. Les yeux de Poirot brillèrent tandis qu'il examinait les traces. Ah, remarquez, Hastings, murmura-t-il, l'empreinte est petite, étroite passe du tout celle des Hargreaves. C'est une diversion. Elle est destinée à détourner les soupçons vers l'innocent, en est si passe. Pendant si temps, les autres invités commenceront à s'y comporter de manière à renforcer la culpabilité apparente de Hargreaves. Geraldine Morton, par exemple, fit remarquer d'une voix tremblante. J'ai vu Thomas Rhoda prise de la bibliothèque avant que nous n'y découvrins enfin. Il semblait déplacé. Je suppose de Thomas Hargreaves si rédérant. J'y crois non, si en est pas vrai. Proteste-t-il, mais la pénitence of one y fait que renforcer l'illusion de culpabilité aux yeux des autres. Même Edward Forsyth, d'un commis apparent, laissait échapper une petite remarque pertinente. En est si pas curieux que celui qui est si vite, un moment anxieux soit celui qui semble le plus impliqué. Poirot esquissa en saurire, percevant la subtilité des mécanismes en jeu. Oui, exactement. Hastings, observez la psychologie, remarquez comme les soupçons peuvent facilement être détournés. Comment l'apparence d'esprit use peut tromper même les observateurs les plus aigres. Le suspect évident est vraiment le véritable coupable. En est si passe. Dans l'après-midi, les invités commenceront à chachoter entre eux. Le soupçon se met dans l'esprit de Hargreaves grandit, si muant en pour, en ressentiment et en attitude défensive. Chaque regard lancé dans sa direction semblait confirmer ses soupçons de culpabilité, tandis que Poirot ressentait les contradictions et les anomalies qui pointaient à l'eux. Hastings, troublé par l'injustice de la situation, s'y pencha vers Poirot. Croyez-vous vraiment qu'il soit innocent? Le regard de Poirot croisa le signe, persant et inflexible. Hastings, l'innocence et la culpabilité si déterminent vraiment par les seuls signes extérieurs. Il faut prêter attention aux détails.
Hawks infimes choses quel la plupart negligent, observers attentivement, mon ami, et vous veris quod l'esprit humain esti un instrument by en place revelatur quod des mains tremblantes ou des expressions coupables. Le véritable muetria nisi se mieux passe dans la panique, mais dans la commune. La maîtrise, dans la manipulation délibérée des informations. À la soir venu, les forces pistes avaient fait leur œuvre. Hargreaves, tauges anxia et tremblant, apparaissaient de tous comme le coupable le plus probable. Portant, et l'esprit aiguisé de Poirot avait déjà répertorié les incohérences, les imprints de passe malignes. Hercule de la visite au jardin et les subtiles contradictions dans les témoignages. Et l'illusion de culpabilité était forte, mais la vérité, la machination discrète et délibérée derrière le crime restait cachée, attendant le moment précis pour être révélée. Tandis que les ombres s'allongeaient sur Windermere Hall, Hastings ressentit une angoisse grandissante. Comment le muetria put-il rester si commis alors que les soupçons si portent sur un autre? Si demandait-il à voix haute. Poirot hypothèses doig scantes et l'encounter et l'autre. Dar Hastings of patience. Au théâtre du crime, le premier acte esti tauges conçu pour tromper. Les forces pistes sont là pour distraire, pour semer la confusion, pour permettre à la véritable intelligence de dire en secret, by en art, les fils si d'ignorant et l'esprit coupable sire démasqué par ses propres méandres. C'est une question d'observation, de logique et de petites cellules grises. En est si passe. Alors que la nuit tombait sur Windermere Hall, Thomas Hargreaves demeurait le principal suspect, objet de chatotements et de regards craintifs, tandis que Poirot observait en silence, répertoriant chaque détail, chaque geste, chaque fausse piste. Le décor était planté, les acteurs en place, et la véritable énigme le mobile et les moyens, soigneusement dissimulés, attendaient d'être dévoilés dans les jours à venir. Poirot savait que la partie n'y faisait que commencer. Chapitre 6 un indice détaillé le lendemain matin. Une pale lumière d'automne y filtrait à travers les hautes fenêtres de Windermere Hall, projetant de longues ombres argentées sur les grands couloirs. Elle irritait leur détention, comme si la demeure elle-même retenait son souffle. Dehors, les jardins scintillant de givre, mais à l'intérieur, la morgue psychologique de la suspicion et de la peur persistait, glaçant chaque recoin du domaine. Hercule Poirot, and passé une grande partie de la journée précédente, observer et interroger, si dirigeait avec sa prudence habituelle vers la bibliothèque. Le du muet de Lionel Marchand, contrairement à Hastings, encore sous le choc des émotions qui régnaient dans la pièce. Et l'esprit de Poirot était vif, précis et déjà en train de répertorier les moindres détails. Il était convaincu que mais souvent, que le plus infime détail pouvait permettre de résoudre les crimes les plus complexes. Hastings l'accompagnait, marchant silencieusement derrière lui, le visage empreint d'un mélange d'anxiété et d'admiration. G éleva Poirot, dit-il à voix basse, G n'y comprends pas comment vous pouvez accorder autant d'importance à ces détails, tout me paraît pourtant banal. À Poirot secoua la tête, son moustache serait frémissant légèrement. Hastings, mon ami, l'ordinaire est le langage des insouciants, mais l'esprit attentif perçoit l'extraordinaire dans l'ordinaire. Observez. En est si passe. Le moindre regret ignore, le plus infime déplacement d'un objet, la nature, dans son méticulosité, les des indices. Et elle concert out le muetria rusé ni put dissimuler tous ses mouvements. Et l'attention du détective s'y porta sur le tapis prise,
de elendroit du marchand était effengray. La plupart eni orient vu quan leger defaut. Poor Hastings, cela paraissait insignifiant. Poirot s'accroupit et elle examina avec une concentration extrême. Il soulevait le bord du bas du doigt quinté, puis souleva un petit fragment de papier presque invisible, et là il knew. Oh, I say, murmura Poirot, regardes Hastings, un fragment, reché quelque chose de plus grand, remarques Elle, éclaire. Hastings s'y pencha pour examiner le minuscule morceau de papier, en effet, de faibles traces d'incre subsistent, suggérant un message griffonné à la hâte. Il semble que si n'y soit qu'un bout de papier. Poirot, difficilement utile, unless une was de Poirot brillant d'intensité. Ah, mon cher Hastings, mais le diable s'y cache dans les détails. La forme des lettres, l'angle de l'écriture, la pression de la plume tout en dit long. Regardes, I say, si morceau est manifestement reché du coin inférieur droit d'un billet. Il a été laissé tomber par inadvertance, certes, mais c'est aussi très révélateur. Sur une peut inhabiter à la précipitation et portant si discret laisserait une telle trace. Et il glissa soigneusement le morceau de papier dans sa poche, s'assurant de n'y pas le perdre, et réfléchissait, si billet inappartient pas marchand, elenca, le papier, et l'écriture tout saga une autre personne. Quelqu'un qui envoie de Raymond un avertissement, voit une menace. Peut-être le même avertissement que celui qui figurait dans l'enveloppe hier matin. Hastings fronça les sourcils. Et vous voulez dire que quelqu'un a laissé plusieurs avertissements. Cela semble excessivement théâtral. Et l'expression de Poirot s'adressait en un léger sourire presque imperceptible. Théâtral, certes, mais le théâtre est souvent la méthode de ceux qui violent manipulent la peur. Un meurtrier intelligent utilise le drame, certes, mais aussi la désinformation. Le billet déchiré est un signal, un out psychologique. Il nous dit quelque chose peut-être plus que la lettre elle-même. Attendez que Poirot, débout, examinez les lettres avec une attention méticuleuse, sans regard flatteré par une irrégularité subtile. Une légère tache sur l'agordoir du fortuit où marchand avait été découverte. Hastings, elle avait à peine remarqué, mais Poirot s'accroupit pour l'examiner. Ah oui, regardes, I say. Une légère trace de substance sur le bois, si il n'est pas du sang, non, ni de la saleté, mais quelque chose de collant, de résidu, de l'alcool, peut-être, de raisin, un détail négligé, et pourtant si important. Poirot soulevait du bas des doigts la tâche avec précaution, puis il s'y redressa, son esprit déjà en train de faire des liens. Hastings, vous voyez, l'emplacement, la texture, l'absence de si n'est pas un hasard, cela indique un mouvement, une manipulation soigneuse des objets, une mise en scène délibérée. Les yeux de Hastings s'écarquèrent, et vous voulez dire que la scène était mise en scène. Mais oui, répondit Poirot, le meurtrier voulait faire impression, peut-être piéger quelqu'un, peut-être semer la confusion. Les détails sont subtils, mais une observation précise révèle la vérité, et l'attention de Poirot s'y porte ensuite sur la caméra. Parmi les objets dispersés en assortiment de horloges anciens, de petites figurines et de photographies encadrées, il remarqua une petite anomalie. Une photographie, légèrement de travers, représentait Lionel Marchand et une femme inconnue des autres invités.
Elle angle du quarter et la leger imprint digitale sur la vita laissant supposa quel avait été déplacé récemment, intentionnement du non, pour dissimuler ou révéler quelque chose. Regardez Hastings, et dit Poirot en désignant la photographie. Elle angle, elle empreinte digitale, la pausière soulevée en dessous, quelqu'un elle a manipulé délibérément, c'est un indice. Certes, mais aussi une signature psychologique, un esprit qui savait contrôler les apparences, les stresses subtiles, même lorsqu'il manipule la vérité. Poirot marque une pause, laissant le silence et s'installe dans la pièce. Sur le léger bruissement des feux à l'extérieur des fenêtres venait troubler le silence. Et maintenant, dit-il, news Devons, news pencha sur la question du timing, chaque alibi doit être précis, chaque regard, chaque pas, chaque mouvement est une piece du puzzle. La moindre erreur la place in fine contradiction ultra-heroique, coupable. Hastings, encore en train d'analyser les subtilités médico-légales, demanda Poirot, croyez-vous vraiment que la muettria s'y trouve parmi les invités? En aurait-il pas pu essayer d'un intrus? Poirot plissa les yeux. Hastings, l'affaire est simple. Certes, mais on pourrait facilement la négliger. Les fenêtres étaient verrouillées, les portes fermées à clé et le personnel s'y surveillait mutuellement. Un visiteur en aurait pu entrer sans être repéré. Non, la muettria est parmi les personnes présentes. Et les indices, le billet décaillé, la tâche, les objets déplacés pointant tous vers un acte délibéré de la part de quelqu'un qui connaît parfaitement la maison et les habitudes de ses occupants. Poirot s'approcha du buffet, examinant la disposition des objets avec la minutie d'un homme de séquent d'un mécanisme complexe, et regardait ses eyes. Dit-il en brandissant d'un petit pupitre de musique orné, son emplacement est étrange, presque comme s'il avait été déplacé par accident, portant, voyez les fines rayures sur le socle indiquant qu'il a été déplacé délibérément, certes, mais aussi par quelqu'un de prudent, quelqu'un habité à des gestes précis. Si n'est pas un acte impulsif, Hastings, le crime a été planifié avec sophistication. Hastings hocha lentement la tête, commençant à saisir la profondeur de la méthode de Poirot. De l'ose, cette petite tâche, six morceaux de papier décarré, le déplacement des objets tout cela est loin d'être anodin. Si sont des clés, et l'exactitude, répondit Poirot. Le diable s'y cache dans les détails, touches. Observez le monde minutieusement, répertories chaque geste, chaque objet, et le schéma s'y dégagera. La nature humaine est cohérente. Elle s'y traite elle-même, et c'est dans cette cohérence que réside le chemin de la vérité. Finalement, Poirot revint et enveloppe découverte la veille, au message inquiétant qui disait le spectacle. Si tenant si soir, une seule fausse note, une note mal placée, et tout le monde en paiera le prix. Il la tenait délicatement, examinant Elenka, l'inclination de l'écriture et les plis. Oh, voyez-vous, Hastings, l'enveloppe a été placée délibérément pour attirer l'attention sans être flagrante. Le contenu est théâtral. Certes, mais son bâti est psychologique, perturbe, effraie, manipule, et quelqu'un, quelque part dans cette maison, a orchestré tout cela à la perfection. Hastings supérieur, cela semble si complexe, par où commence pour démêler tout cela. Poirot esquisse un sourire presque imperceptible. Patience, Hastings, observers, répertories, release, le plus petit détail,
en apparence insignifiant, put rêver le tard la train, le morceau de papier décaillé, la tâche, la photographie. Elle enveloppe tout serissant des fils conducteurs, tire avec précaution, et la tapisserie de la vérité s'y dévoilera. Alors que la matinée laissait place à l'après-midi, les observations discretes de Poirot commenceront esquisse une carte des intentions, des mobiles et des opportunités. Chaque détail recueilli, aussi subtil fut-il, et s'intégrate un réseau de déductions. Et tandis que les invités chachetaient et spéculaient, sement la suspicion et la peur de toutes parts, et l'esprit de Poirot poursuivait son travail en silence, méthodiquement, à l'abri de la panique et des fausses pistes, car c'est dans la commis et la précision de l'attention portée aux détails, dans l'étude minutieuse d'indices en apparence insignifiants, que Hercule Poirot savait que s'y trouvait le chemin vers la révélation ultime, et les premiers signes de cette révélation, il en était certain, avaient déjà commencé à s'y manifester. Chapitre 7 d'autres mensonges font surface le lendemain de la découverte du corps de Lionel Marchand. Le ciel s'y leva gris et menaçant, comme est-il hésitait, et s'immisça dans la tristesse et la suspicion qui planaient sur Windermere Hall. Une fine brouille cassait les contours des fenêtres, son clapotis rythmé résonnant comme un timbre sourd. It showed du trouble qui régnait dans le cœur des invités. Même les impatientes boiseries de chien du salon semblaient échaffer sous le poids des vérités tous. Hercule Poirot avait passé la majeure partie de la journée précédente observant, questionnant, notant la moindre incohérence. Pourtant, il savait que la logique seule n'y suffisait pas à résoudre un crime. Il fallait aussi d'aimer la psychologie humaine, c'était un chevauchement complexe de désirs, de peurs, de jalousies et de mensonges, et si maintenant les fils de l'intrigue commenceront à s'y dévoiler plus clairement. Tout commence avec Geraldine Morton. Poirot l'invita au salon sous prétexte d'une conversation anodine, bien que Hastings, Tauges prompt et s'intéressa à la vérité, et perçut les véritables intentions du détective. Geraldine, comme mais nerveuse, arriva à Jura, si comportant avec l'élégance d'une artiste chevronnée, mais avec une légère tension au-delà des yeux qui trahissaient son anxiété. Ah, Mademoiselle Morton, commença Poirot tan suave en désignant une chaise en face de la sienne. Asseyez-vous, je vous prie, nous devons parler, en si passe. Calmement, mais en détail, ira pendant la répétition. Vous avez évoqué une certaine tension avec Monsieur Marchand. Dites-moi, de quoi s'agissait-il? Geraldine marqua une pause. Son regard s'y portant un instant vers la fenêtre comme pour chercher refuge dans le jardin brumeux. Si en était rien de grave, Monsieur Poirot, il a critiqué mon interprétation de l'air passionné comme Tauges. Il était difficile, certes, mais pas malveillant. Poirot s'y pencha légèrement en avant, les yeux précis d'une intensité subtile. Dans la passion, mais la passion masque souvent quelque chose de plus profond en si passe. La jalousie, la rivalité, ou l'ambition. Les doigues de Geraldine s'y crispèrent sur l'accaudroir de son fortuit. De l'ambition, oui, peut-être, on saurait Tauges brûle. En si passe, mais il en avait aucune malice, du moins, aucune que j'ai aperçu. Poirot alors observa attentivement, notant la moindre hésitation, la légère contraction de ses lèvres, la façon dont ses doigts dessinaient un motif presque invisible sur le tissu de sa jupe. Oui, très bien. Et dites-moi, mademoiselle, monsieur Forsyth,
vous répétez ensemble, why avez-vous de l'attention? Sans regard est nouveau égaré, brièvement, presque imperceptiblement. Il wire you un désaccord concernant l'agencement d'une piece, mais rien qui aurait pu aboutir à cette tragédie. Elle déglutit, comme si le simple pensée de cette tragédie était interdite. Intéressant, murmura Poirot. Hastings, observers, n'aime électeur la place conscience ni put dissimuler entièrement les remous de son esprit. Chaque hésitation, chaque léger contraction du visage, est fenêtre, et certains fenêtres sont vraiment minuscules. C'est alors quand le mystique entre, portant un petit paquet de correspondances trouvées parmi les efforts personnels de Marchand. Poirot le recitait débris une série de lettres qui attirent immédiatement son attention. Chacune contenait des allusions à des finances, des dettes et des arrangements bien plus complexes que quiconque en dehors du cercle intime du musicien en aurait pu le soupçonner. Ah oui, dit Poirot d'une voix douce en parcourant les lettres du regard. Et Monsieur Marchand était impliqué, semble-t-il, dans diverses négociations financières, certaines délicates, d'autres, franchement périleuses, remarques Hastings, les subtilités. Une était par de remboursement à une autre de menace de divulgation, une autre d'arrangements cachés. Le mobile financier est subtil, mais puissant. Des yeux de Hastings assez calculant. Alors quelqu'un elle aurait trait pour de l'argent, peut-être, répondit Poirot avec prudence, ou peut-être par crainte que la révélation n'y laisse détruise. Oh, l'esprit humain est si facilement pris au piège. Alors, Hastings, la menace du scandale, la peur de la perte, le désir de réputation, tout cela peut passer des hommes et des femmes, et des actes qu'ils abhorrent autrement. Elle inquiète si porte bien tot Sir Edward Forsyth. Poirot l'invita et s'asseoir au salonnette. Au premier abord, le commis de Forsyth paraît absolu. Portant, le détective, attentif, remarque de subtiles incohérences. Une légère hésitation avant de parler, un frémissement presque imperceptible d'un doigt, la façon dont son regard s'y portait furtivement vers les lettres que Poirot venait d'examiner. À Monsieur Forsyth, commença Poirot. Il semble que Monsieur Marchand ait eu des arrangements commerciaux impliquant plusieurs parties, certains publics, d'autres privés. Étiez-vous, par hasard, impliqué dans un tel arrangement? Forsyth laissait échapper un bref éclair de doute. J'ai eu affaire à lui. Oui, mais rien d'inapproprié. Je vous l'assure. Uniquement des questions professionnelles. Je n'avais aucune raison, aucune envie de lui faire du mal. Poirot plus des yeux, et du mal, peut-être passe, mais de l'attention, des désaccords, des pressions latentes. Tout cela est tout aussi important. Ainsi passe. Les gens sont passés à l'extrême, même par des pressions subtiles. Le regard du détective est cet art de Sir Elham, remarquant le regard rapide et défensif qu'il jeta à Geraldine Morton. Et l'implication était subtile, mais la nuance psychologique était indéniable. Alliances, secrets, peut-être même liaisons amoureuses, le tout dissimulé sous un vernis de politesse. C'est alors que Poirot s'y tourna vers Thomas Hargreaves, qui était resté pour la plupart seul dans un coin de la pièce depuis les accusations de la veille. Mon ami, dit Poirot d'une voix douce, nous avons évoqué les tensions avoidance, ainsi passe, mais il existe aussi des liens plus subtils. Vous étiez prise de Monsieur Marchand ainsi passe. Seul dans le jardin, dites-vous, mais dites-moi why avez-vous quelqu'un d'autre dans la conversation? Ou peut-être quelqu'un qui observait?
Hargreaves hacita le front placé. A G.J.I. puteta aperçu Emma Morton fond de la terrace mais G en suis pas certain. Si était bref. J.J.S.A.I.'s demi-comma. Resu de Poirot brilliant. Elle incertitude. Il est remarkable de constater, quel vitus eresperitis des hombres pour masquer la vérité. Observes Hastings, comment la pour et la culpabilité rius ou imaginaires si manifestent par elle hésitation, et avec quelle rapidité l'esprit humain tente de dissimuler même la plus infime vérité. Et la discussion rapidement révélée by un plus que de simples tensions. Une analyse minutieuse des conversations, des impôts du temps et des incidents mineurs amiss audio plusieurs points dissimulés. Edward Forsyth négociate un accord financier avec Marchand promptant investor dans un projet musical qui, et s'il avait été révélé à d'autres, aurait pu causer un embarras public. Geraldine Morton entretenait une correspondance privée avec Marchand, laissant entendre une liaison personnelle dont la nature restait délibérée Raymond ambiguë. Thomas Hargreaves nourrissait du ressentiment face à son exclusion répétée de certaines décisions musicales. Déblai d'une jalousie discrète inverse la position de Morton en tant qu'adjoint préféré de Marchand, malgré son apparence de bienséance. Et même Bellingham était de plus en plus préoccupé par les scandales potentiels qui pourraient nuire à la réputation de sa famille, si qui influençaient subtimement ses observations et ses interactions avec les invités. Poirot les répertoria un par un, hochant la tête presque imperceptiblement. Voyez-vous, Hastings, mensonges, demi-vérités, omissions of voilà le terreau fertile des mobiles, et l'esprit humain dissimule tauges, et le muetria rusé exploit cela. N'est-ce pas, non par la force, mais par une manipulation subtile. Hastings frissonna. Il semble que chacun essaie et quelque chose à cacher. Comment peut-on savoir qui est coupable? Les doigues de Poirot tressaillirent imperceptiblement dans un geste de calcul. Et patience, Hastings, on n'y voit pas la forêt en examinant les feuilles une à une. Il faut prendre du recul, observer les schémas, les contradictions, les convergences entre opportunités et désirs. La vérité est déjà là, bien que dissimule, et sous ces couches de tromperie. Il faut la démêler avec précaution. Au fil de la journée, Poirot poursuivit son interrogatoire méticuleux, désirant des incohérences et des contradictions qui auraient pu paraître insignifiantes à d'autres. Une erreur de mémoire, une déclaration contradictoire, un geste de vêtement subtil. Chaque détail était répertorié avec une précision clinique. Ajouté à la carte mentale des opportunités, des mobiles et des dissimulations. Le soir venu, et les chevaux de mensonges de à Windermere Hall commençaient à s'y dévoiler plus clairement. Il n'y s'agissait plus de simples soupçons. Les invités s'y révélaient être un réseau complexe de désirs, d'ambitions et de peurs dissimulées. Et tout au long de cette affaire, Poirot observait, répertoriait et s'y préparait au moment où le schéma final serait révélé. Hastings, observant son ami in silence, murmura, on a l'impression que tout le monde ici pourrait être coupable. Comment commence-t-on à démêler le vrai du faux? Poirot esquisse un sourire, ses une voix pétillante d'un triomphe discret. Hastings, il n'y s'agit pas de savoir qui semble coupable, mais qui n'y peut échapper aux méandres de son propre esprit. Mensonges, tromperies, manipulations, tout cela laisse des traces. Et si ces traces, lorsqu'on les relaie avec soin, révélant le cœur du problème. L'âme humaine, mon ami,
si trahet tauges, ainsi, le décor était planté pour la suite des révélations, mensonges, demi-vérités, tensions latents, taut allait converger sous l'eau vigilant de Poirot, les invités, chacun prisonnier de ses peurs et de ses secrets, ignorant que chaque geste, chaque mot omis, chaque action subtile avait été consigné. Dans la précision chirurgicale de l'esprit du détective belge, les premiers contours de la vérité s'y dessinaient déjà, attendant leur heure de gloire. Chapitre 8, le tournant émotionnel, la tension, à Windermere Hall était devenu presque palpable. Le bruit de la veille avait cessé, laissant le domaine luisant d'un éclat luisant, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'anxiété, de suspicion et de peur. Les invités s'y déplaçaient avec une étrange hésitation, leurs gestes polis tendres, leurs sourires crispés, leurs yeux fins comme sous et s'attendaient, ainsi que chaque regard dissimule une accusation. Hercule Poirot, portant, restait imperturbable, assist dans le salon, le dos parfaitement droit, les mains quantes joints sous son moustache serrée. Pour un observateur extérieur, il paraissait méditatif, presque détaché, mais Hastings savait la vérité. Chaque muscle, chaque geste infime, chaque inclination de la tête répertoriée, analysait et reliait des schémas dans les pétites, cellules grises qui avaient permis de résoudre tant d'énigmes auparavant. Et l'interrogatoire du jour s'était déroulé méthodiquement, Poirot questionnant chaque invité tour à tour. Il avait relevé les contradictions, les incohérences et les subtiles signes de malaise, évitant soigneusement toute conclusion hâtive. Mais à présent, il cherchait autre chose. Une faille dans la façade humaine, une brèche émotionnelle susceptible de révéler la vérité. Et c'est dans l'après-midi, lors d'une conversation avec Geraldine Morton, que la première ficheur émotionnelle apparut. Poirot l'avait invité à la rejoindre prise du feu, soi-disant pour parler de sa répétition de la veille. Hastings observa le jeune soprano s'asseoir en face du détective, les mains sagement posées sur ses genoux, par un coin léger tremblement lui semblait s'y dessiner. Son regard, d'ordinaire commis et assuré, s'y porta nerveusement sur les lettres que Poirot avait placées devant elle. Et mademoiselle commença Poirot d'une voix douce. Nous avons abordé de nombreux sujets. N.S.C. passe. La musique, les répétitions, le comportement de Monsieur Marchand, mais je dois vous demander avez-vous été entièrement sincère avec moi? N.S.C. passe. Les lèvres de Geraldine s'y pincèrent et, un instant, elle détourna le regard. Un léger froncement de sourcils, un tremblement de la maquille trahirent son hésitation. Le regard de Poirot étincelait d'une précision tranquille. Et hors de hésitation, c'est le premier signe que l'esprit cherche à dissimuler quelque chose portant la pour un espace la culpabilité. Dites-moi, mademoiselle, que cachez-vous? Et elle déglutit difficilement, puis finit par parler d'une voix basse et tremblante. À Monsieur Poirot il voyait eu un désaccord, pas avec lui personnellement, mais cela concernait Monsieur Forsyth. News discussions de la musique. Oui, mais la conversation a pris une tournure personnelle. Elle s'interrompit, si cachant le visage dans les mains. Poirot s'y pencha légèrement en avant, la voix comme baissée, mais insistante. Et vous voyez, Hastings, l'esprit humain, sous la pression, si traite, Mademoiselle Morton craint la révélation. Certes, mais dans, pour réside la vérité, continuez. Et s'il vous plaît, les épaules de Geraldine tremblaient tandis qu'elle reprenait ses esprits.
et monsieur marchand il menacé de révéler quelque chose, que rende certaines choses publiques, des arrangements financiers, des relations personnelles, il a laissé entendre que cela pourrait nous ruiner. J.I.E.U. pour Genie, lui et I passe fait de mal. Genie savoir était. Les larmes menaçantes de couleur. Hastings jetta un coup d'oeil à Poirot et murmura. Et il era fait craquer, mais cela ni nous dit pas qui era fait. N.S.C. passe. A Poirot acquise légèrement, non, Hastings, mais c'est inestimable. Là pour lorsqu'Elias d'y exprimer, révèle les tensions indues, elle confirme l'existence de menaces, de secrets et d'indues, le passage émotionnel est désormais plus clair, et nous pouvons en déduire les motivations d'autrui. Observez l'esprit mis par la poirieuse d'une carte, Hastings, et chaque mine quelque part, et l'attention de Poirot s'y porte alors Sir Thomas Hargreaves, qui avait observé la scène depuis un coin de la pièce. Mon ami, dit doucement le détective, vous avez assisté à ces révélations, dites-moi, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabit, ou des actions, des gestes, ou des paroles qui vous ont paru incohérents? Hargreaves hésita, puis acquisa contre-coeur. Hira J.I. surprise une conversation entre Forsyth et Marchand. Elle fut brève, mais animée. J'ignore les détails, mais semblait important, peut-être insignifiant pour certains, mais il savoir était. Et il s'y tordait nerveusement la main. Les une was de Poirot et s'illuminèrent d'intérêt. All un témoin, hésitant, cependant, pour être loyauté intimement liées. N.S.C. passe, remarques, Hastings, que le secret N.S. passe forcément lié à la culpabilité, par une des vérités, sont dissimulées pour s'y protéger soi-même ou protéger autrui. Encouragé par si bon début, Poirot insiste opus d'Edward Forsyth, qui était resté impassible toute la journée, et Monsieur Forsyth, Mademoiselle Morton a révélé que Monsieur Marchand a menacé de divulguer certaines informations. Avez-vous été impliqué dans ces manœuvres? A Forsyth laissé le chaperon supérieur, ses mains si crispent un instant sur les accoudoirs de son fortuit. A J.I.E.U. affaire Marchand. Oui, des questions financières et d'autres plus personnelles, mais Genie lui ferait jamais de mal. Jamais. Le regard de Poirot n'y faiblit pas, et l'esprit humain y est si complexe, monsieur. On peut dissimuler la vérité aux autres, mais pas à soi-même. Les mensonges et les omissions si révèlent souvent dans les plus petits gestes. Et maintenant, Hastings, nous observons une tension émotionnelle et le regard is. C'est alors que survint la première véritable rupture émotionnelle, et Mamie Bellingham, restée silencieuse jusque-là, s'y leva brusquement, perdant son sang-froid, ses mains tremblantes. Sur votre hésite une tension soudaine. G n'y put pas supporter ça. Et exclama-t-il en openant la pièce. Les soupçons, les murmures à tout le monde semblent coupables. Et portant, si en était pas Thomas, ni Geraldine, ni Edward. G saisir G era tauges sous, et G era caché par peur du scandale de la honte. Hastings s'y retourna brusquement, et Madame Bellingham, que dites-vous? Poirot demeura imperturbable, par une que ces une was brûlante anticipation, et Madame pâlit communément. Qu'avez-vous dissimulé? La vérité nous aidera grandement à comprendre les motivations et les interactions humaines qui entourent cette tragédie. Et Mamie Bellingham prit une profonde inspiration. Si reprenant du mieux quel put, Lionel il a découvert quelque chose.
un secret qui aurait pu détruire l'un de mes plus proches amis, G. Eli supplié de le garder pour lui, mais il insistait, et elle les interrompit, puis sequa violemment la tête. G. n'y put pas en dire plus, pas encore. Mais il y dit vrai qu'il préférait des menaces et quelqu'un le craignait suffisamment pour l'expression de Poirot demeurait impénétrable, malgré un léger sourire aux lèvres. Or, l'esprit humain sous la contrainte révèle des fails, mon ami Hastings, observez attentivement. La pression émotionnelle, la peur et le désir de préserver sa réputation ont fait tomber une barrière. Des vérités partielles émergentes, nous rapprochant du tableau d'ensemble. Remarquez, le mensonge, la demi-vérité et la mission tout convergent inexorablement vers le mobile, et la silence règne dans la peace. Hommes le léger crépit de l'appui à l'extérieur et le soufflet étouffé des invités. Des hommes pleinement conscients que les secrets étaient dévoilés. Hastings, encore subjugué par la maîtrise de Poirot en matière de psychologie humaine, murmura, il est dit incroyable, voici qu'il voit, comprendre si qu'il comprendre le regard de Poirot et parcourra la pièce, enregistrant chaque détail, mains tremblantes, visages pâles, regards fins, maquilleurs légèrement crispés, légers appuis d'un pied sur le sol, signe d'une anticipation nerveuse, chacun de ces éléments, combinés aux bribes de vérité qui commençaient à émerger, dessinaient une carte de la peur, du mensonge et des motivations qu'aucun observateur ordinaire n'aurait pu percevoir. Très bien, murmura Poirot d'une voix calme mais ferme. Le moment décisif est dit touches crucial. Dès que le cœur de l'esprit humain commence à s'y fissurer, des bribes de vérité émergentes, et à partir de ces bribes de vérité on peut éduire le tableau complet. Patience, Hastings, observation et vos petites cellules grises, Hastings acquisa pleinement conscient que la suite de l'enquête dépendrait de ces révélations, les vérités partielles, les moments de hésitation et les pertes de contrôle émotionnel en étant par le fruit du hasard. Ils étaient les clés pour percer tout le mystère. Alors que l'après-midi déclinait, les pieces du puzzle s'assemblèrent imperceptiblement, grâce à l'esprit attentif et patient de Hercule Poirot. Parmi les invités, dissimulés derrière la peur, les mensonges et l'orgueil, la vérité attendait, et maintenant le tournant émotionnel franchi. Le chemin vers la révélation pouvait véritablement commencer. Chapitre 9, le pigeon fin d'après-midi. Une tension presque palpable était abattue sur Windermere Hall. Le bruit des jours précédents avait cessé, laissant les jardins luisants et scintillants, mais à l'intérieur, chaque couloir, chaque pièce semblait chargée d'une anticipation palpable. Les invités s'y déplaçaient avec une prudence calculée, leurs gestes polis masquant la nervosité qui les habitait. Même le personnel marchait sur des oeufs. Conscient que la personne de Hercule Poirot observait tout, Hastings, arpentant le salon avec une frustration continue, jetait des regards répétés vers celui-ci. Poirot, murmura-t-il, la tension est presque insoutenable. Il est certain que quelque chose va bientôt s'y produire, comme un débusquer en muettrie d'un nid de mensonges aussi soigneusement tissé. Poirot assiste dans un fortuit hard dossier, les mains jointes sous son moustache serrée, regarde Hastings avec son commis habituel. Patience, Hastings, et l'esprit du coupable est un instrument délicat, facilement perturbé par une manipulation habile. Il faut exercer une pression subtile, psychologique, précise et exercer les réactions. C'est tout de l'art du pige.
en fin d'après-midi. Poirot avait convoqué tous les invités au salon sous prétexte d'une discussion informelle sur les événements de la journée. Geraldine Morton, les mains crispées sur ses genoux, était assise à droite. Edward Forsyth à gauche, le dos raide. Thomas Hargreaves prise du fond, le regard nerveux, et Mamie Bellingham restait prise de la cheminée, impassible mais pale. Les traces de sa crise émotionnelle précédent encore visibles. Poirot s'y leva, imposant de toute sa stature, et laissa un long silence mesuré et s'installa dans la pièce. Mes amis, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour relater des événements, mais aussi pour observer, oui, pour observer l'esprit humain dans son état naturel face à l'incohérence. À Hastings, assist non loin de là, admirait la technique de Poirot. Le regard du détective, while at present, parcourait la pièce avec une précision chirurgicale, remarquant chaque tressement, chaque contraction musculaire subtile, chaque léger détournement de regard. C'est comme s'il laissait dans leurs pensées, murmura Hastings. Poirot poursuivit. Here, certaines déclarations ont été faites, certains alibis ont été présentés, portant, lorsqu'on compare ces déclarations, de petites cohérences apparaissant non par hasard, non, mais par la trahison inconsciente de l'esprit coupable, et il s'approche du centre de la pièce. Les mains jointes derrière le dos. Monsieur Forsyth, vous avez déclaré être dans votre chambre, en train de préparer le concert du soir. N.S.C. passe. Portant, Thomas Hargreaves s'y souvient vous avoir vu prise de la bibliothèque. Qu'en est-il exactement? Forsyth laissa échapper un éclair de sérénité. Son regard croisa brièvement celui de Poirot, puis s'y porta furtivement vers la fenêtre. G suis passé brièvement dans le couloir. Oui, mais seulement pour récupérer une partition. Poirot plissa légèrement les yeux. Oh, et si bref passage est-il suffi pour rencontrer Monsieur Marchand? Forsyth hésita. Un homme traversant son visage habituellement calme. Ni me souviens pas. Peut-être Poirot laissa le silence et s'étira, faisant monter la tension. Hastings notait la technique. Sous une pression subtile, l'esprit commence à s'y dévoiler. N.S.C. passe. Même l'esprit le plus brillant, confronté aux contradictions et à l'observation, n'y put maintenir indéfiniment les apparences. Si tournant vers Geraldine Morton, Poirot dit, Mademoiselle, vous avez observé, et les interactions entre Marchand et les autres, why avait-il des signes de tension, de désaccord, ou de désaccord qui allaient au-delà de la simple musique? Les mains de Geraldine s'y crispèrent sur ses genoux. À Monsieur, il voyait eu des discussions, des arrangements financiers, des menaces à G&N size, que partiellement G&I passed through electing, mais la tension était palpable. Poirot inclina la tête. Oh, êtes-vous n'y savez-vous pas par auparavant, là pour la protection et l'esprit humain dissimule si qu'il perçoit comme est susceptible de causer un scandale ou un préjudice très bain. Le regard de Poirot s'y posa alors sur Thomas Hargreaves. Mon ami, vous étiez dans le jardin, N.S.C. passe, pendant une partie de la répétition. Sur dites-vous, portant, vous avez surpris des conversations entre d'autres personnes, dites-moi, et vis-vous connaissance de choses qui auraient pu provoquer de l'hostilité. Hargreaves déglutit difficilement. Son pauses s'accélèrent visiblement. J'ai entendu des voix, des mots que je n'y comprends pas entièrement, mais cela semblait intense, peut-être empli de colère. Il est interrompu.
Et Hastings remarque where the leger rouge qui lui monte aux jaws. Poirot harche legement la terre et si tourne vers le groupe. D'observes, Hastings, la tension émotionnelle, les contradictions subtiles et le choix judiciaire des mots voilà le pige. Chaque invité commence à s'y trahir même agement. Et quand elle en est coupable, si est trahissance prenant taud leur implore. Poirot ramasse le fragment de billet décaille redécouvert plastot, et maintenant, attention, si fragment il a été trouvé prise de la bibliothèque. Il fait partie d'une communication plus l'homme menaçante, certes, mais aussi révélatrice. Son emplacement était destiné à induire en erreur, mais la véritable signification réside dans l'écriture. Le sens de la décaillerie et l'emplacement du fragment par rapport au lieu du crime. Il tenait le fragment délicatement, laissant son regard parcourir les invités, remarques les petits détails, le sens du mouvement, la tâche sur la chaise, la photo déplacée, les empreintes de pas, chaque élément, en apparence insignifiant, contribue à la recherche de l'événement. Et l'esprit capable n'y put s'y résoudre, excepte pleinement si est détails. Il vacillera, il s'y dévalera. Les yeux de Poirot brûleront, tandis qu'il est approché de la caméra et ajusté légèrement une petite photographie. Monsieur Forsyth, vous avez manipulé si coda hire, vous le niez. Le commis de Forsyth s'y fichera légèrement. Elle put être ajusté, mais Poirot laissa le silence et s'étira. Et dans le silence, et hésitation, si sont des signes subtils de prise de conscience. En est si passe la conscience de l'impossibilité de maintenir le mensonge lorsque l'esprit use contradisant ses déclarations. Puis, d'un geste commis mais déterminé, Poirot déposa le morceau de papier sur la table et recula. Et maintenant, Hastings, observes attentivement, et l'esprit coupable y est sous pression, news créons cette atmosphère non par la force, mais par une subtile orchestration, les contradictions, et l'observation et la conscience d'être surveillé tout cela suffit à faire dévoiler les pensées. La pièce semble si contracte sous le poids de sa présence. Chaque invité si crispe, les yeux fiance, la respiration plus rapide, les mains frémissantes, le regard de Poirot parcourut chaque visage, enregistrant les micro-expressions, les gestes fugaces et les moments de vêtement. Et maintenant, dit Poirot en levant un doigt canté, elle éprouve finale. News parlerons des mobiles, des opportunités, de l'interaction complexe entre désir et pour, news reconstituerons la journée minute par minute, et releverons les incohérences, chaque déclaration sera observée, chaque geste répertorié, et l'esprit coupable finira par flancher, et lorsqu'il flanchera, news connaîtrons la vérité. Hastings murmura, impressionné, de Cyprus cruel la façon dont il s'y prend, et portant de son marche à tous les coups. Les yeux de Poirot brûlaient d'une satisfaction tranquille. Patience, Hastings, observes, et voyez l'esprit humain s'y trahir, par une pression mesurée, par une observation savamment orchestrée. Les coupables s'y révéleront non pas as have you, mais par les subtiles contradictions de leur propre nature, de leurs quelles solo déclinent à l'horizon, projetant de longues ombres dans le salon. Le pige était tendu. Les invités étaient pris au piège d'une tension psychologique intense, ignorant que chaque mot, chaque regard, chaque geste était méticuleusement enregistré par le détective. Leurs secrets, leurs mensonges et leurs purs halins si huita, et de cette collision naîtrait le meurtre non par la force, non par la conjecture, mais grâce
la méthode élégante et précise de Hercule Poirot, et Hastings, observant and silence, comprit que le véritable génie de son ami n'y résidait pas dans une simple